Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, la volta scorsa ci siamo lasciati dopo aver sconfitto Childe. Sono riuscito a prendermi la mia rivincita su di lui grazie ai potenziamenti che ho fatto sui miei personaggi e i loro equipaggiamenti. Però il nostro Childe non ha preso bene il fatto di non aver trovato dove pensava fosse lo Gnosis del Geo Archon. E quindi ha evocato un'antica divinità che ha fatto parte della guerra delle divinità. Una divinità che era stata intrappolata da Rex Lapis e che a quanto pare adesso minaccia l'intera Liyue, e così spera di attirare l'attenzione di Rex Lapis, che a quanto pare è ancora vivo. Vi sto riproponendo la sequenza finale che abbiamo visto la volta scorsa. Ci siamo lasciati con l'arrivo appunto di questa divinità minacciosa, proprio per approfittarne per fare questa introduzione e per rinfrescarvi un po' la memoria, qualora appunto non aveste visto lo scorso video. Bene, detto questo, vi lascio al resto dell'avventura, ragazzi. Ok, ragazzi. Non mi aspettavo tutto ciò dallo scontro con Childe, quindi avremo a che fare con una creatura ancora più pericolosa? Accidenti. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? È arrivato Xiao. Quindi è tornato dopo l'incontro che avevamo avuto. Oh, non c'è solo lui a quanto pare. Paimon thought you were arguing with the Qixing. Is the Eh sì, fighting over? ci sono sia gli adepti che i Faced with a Qixing. calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Mi raccomando, Ningguang, non metterci troppo entusiasmo. Gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millelith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Qixing, Millelith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. Oh, bene. But Quindi all of you non were è detto supposed che to be riusciremo a the guardians vincere. of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. The Qixing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands, for what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Ok ragazzi, quindi utilizzeremo la Guizhong Ballista per attaccare la divinità. Adesso vediamo intanto Ningguang cosa sta combinando. Mamma mia, è potentissima a quanto pare. Non mi aspettavo tutto questo potere da parte sua. Sapevo che era potente, ma non pensavo fino a questo punto, ragazzi. Addirittura 3 balliste. E si occuperanno gli adepti di far fuoco con queste balliste. Ok, figo. Non mi aspettavo una cosa così cinematografica, ragazzi. E a quanto pare però stanno arrivando anche i Fatui, quindi dovremmo difendere le balliste, immagino.
Certo, non so come stiano facendo ad arrivare esattamente qui, ma evidentemente c'è qualcuno che gli sta aprendo la strada, ragazzi. Però col mio party malmesso com'è devo affrontare i fatui? Mi avrà ricaricato la vita? Oh, sì, mi ha ricaricato la vita. Fantastico. All able Millelith, with me! Let's go help too. We Adepti have not faced the god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? One wishes to witness. Ok ragazzi, quindi sì, dobbiamo difendere le 3 balliste, quindi abbiamo 3 punti da difendere, però sembra che non ci siano così tanti nemici da dover affrontare, per fortuna. Certo, questo è piuttosto ostico, con questo scudo. Ok. È andato anche lui, perfetto. Ok, questo è a posto. Sistemiamo questi altri. Ok. Se ne posso anche di qua. Ne rimangono ancora degli altri, ma non li vedo. Boh, forse in realtà siamo già a posto, ragazzi. Non vedo altri nemici. Però, ok, forse devo comunque aspettare che il timer scada, quindi probabilmente ne arriveranno degli altri. Infatti. Wow. Ok, questo è un problema. Se la divinità si mette a sparare questi colpi che praticamente prendono tutta l'arena, ragazzi, diventa complicato resistere. Allora, intanto sono arrivati degli altri fatui da sistemare. Questi sono quelli un po' più ostici, almeno. Di solito quando li ho incrociati nel mondo, questi qua elettrici sono sempre stati quelli che ho avuto più difficoltà a tirare giù. Allora, intanto sistemiamo il ciccione qua. Ok. Lasciate stare la ballista, maledetti. No! Accidenti, ho perso Raiden Shogun. This is Adeptal energy. Oh! That light from your body. It's like the time of Julian Karst. Grande! Abbiamo ottenuto una benedizione da Madame Ping, praticamente. Really strong. E adesso, almeno, spero che durerà per tutto il resto dello scontro, perché è molto comodo. Guardate, gli ho levato praticamente mezza vita con un colpo solo. Così diventa decisamente più semplice affrontare i nemici. Allora, proviamo di nuovo. Eh sì, guardate quanto gli ho fatto male. Ah, ma è morto anche Rezor, non me ne ero accorto, ragazzi. Allora, togliamo di mezzo questo. Ok. Accidenti. Devo essere un po' più veloce a toglierli di mezzo. Allora, intanto resuscitiamo uno dei nostri personaggi. Ok. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight. Ma Rezor è tornato in vita? Take my power and run as I do. We're going. Ok, ragazzi. Ero un po' impegnato nel combattimento e a guardare quello che stava succedendo, quindi mi sono perso un pochino il senso dei dialoghi. Non so se è tornato in vita Rezor per merito di uno dei nostri adepti, Ganyu, forse Uxiao, qualcuno me l'ha resuscitato. Non lo so, non ci ho fatto caso, ricontrollerò poi anch'io la registrazione. Body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Certo che grazie al potere degli adepti, ragazzi, questi scontri sono quasi delle formalità, eh. Fossero sempre così facili, beh, potremmo andare in giro per il mondo senza nessun problema, senza nessun fastidio. Guardate quanto vanno giù in fretta.
Adesso si sta anche curando il maledetto. Ok. Allora. Tra l'altro sta piovendo. Chissà se la pioggia fa proprio sempre fisiologicamente parte di questo scontro o se anche in questo caso ci possono essere diverse condizioni meteorologiche. Perché sicuramente la pioggia in questo caso ci sta dando una grossa mano, rendendoli molto più vulnerabili agli elementi elettro. Ok, anche questi li abbiamo sistemati, ragazzi. Abbiamo anche dei particellari rossi che non so che cosa stiano a rappresentare. Probabilmente un power up di nuovo dei nostri alleati. Allora, sistemiamo questi qua. Perfetto. Qua c'è un'altra strega elettrica. Ok. Boh, sono finiti. Ah, ma non l'ho uccisa. Credevo di averla sistemata. Ok, adesso sì. No, no, maledetti. Ne hanno approfittato che ero distratto. Stanno per distruggere la ballista di questo lato, accidenti. Ok. Forse siamo riusciti a evitare il peggio. Non credo succeda niente di irreparabile se ne distruggono una, però meglio non rischiare. Ok ragazzi, direi che ormai è fatta, mancano pochi secondi alla conclusione, quindi non credo arriveranno dei nuovi nemici. Oh! The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Alla faccia. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Che conclusione spettacolare, ragazzi. Molto molto cinematografica. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance.
If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Beh, quando c'è discordia tra i guardiani e tra quelli che devono essere protetti dai guardiani, qualcosa non funziona. L'armonia diventa difficile da restaurare. Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. E questo è quello che abbiamo imparato nella Città della Libertà, ovvero a Mondstadt. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier,
I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Stanno ascoltando quello che la gente ha da dirgli. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Beh, alla fine gli adepti si sono dimostrati piuttosto ragionevoli, no? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Che cosa? Childe wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. Ah, giusta osservazione, Paimon. Che fine ha fatto Rex Lapis? But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death too? Ok, ragazzi. Doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adeptiless rite of parting that we're organizing? Infatti, se No Rex idea Lapis è where ancora Young Lee's vivo, going. Let's ask for him at Wangshem Funeral Parlor. andiamo a parlare con Zhong Li e vediamo un po'. Io qui lo dico e qui lo ripeto, ragazzi, sospetto che Zhong Li sia molto più di quello che appare, ok? Non escludo che sia proprio lui l'incarnazione di Rex Lapis, ma stiamo a vedere. Allora, dovremmo andare a parlare con lui, stando a quanto ci ha detto Paimon, e immagino che lui si trovi, da quello che ho capito, al parlor dei funerali, quindi dunque, di preciso dobbiamo attraversare il ponte però, quindi ci vuole un attimino.
Andiamoci.